Good morning, everyone. So I'm back with another new video. So if you're new to my channel, please do subscribe my channel and hit that bell icon. So today I'm going to attend a program HIV/AIDS that is being held in our college. So today is the last month of this year, December, and it is the first December. So first December is observed as the International HIV/AIDS Day and Indigenous Faith Day. So many youths are not aware of this Indigenous Faith Day. So I would like to remind them that every first December of year is observed as the Indigenous Faith Day in our state of Arunachal Pradesh. Please do remember who you are, where are you from, what are you. Don't be ashamed to accept what you are. So celebrate Indigenous Faith Day. So second thing, today I'm going to attend the International HIV/AIDS Day with my friend. So we have been invited for this program. So I'll be going to my friend's room. So please stay tuned with this and do watch this video till the end, because at the end I will give you the brief idea about the HIV/AIDS, what are the myths and how you can prevent this. So yeah, let's hopefully good day. Hello everyone, here's Yamat again. He was the guy whom I was narrating before. Samid, my friend Yamat again. Again, hi wala. Okay, so everyone is still sleeping. It's kind of very it's rainy day, so only both of us are heading towards the conference hall. अरे तुमने किस हमारे ओके तो मिलते हैं वहाँ पे. So yeah, hello everyone. We are about to reach. So I think we are late, bit late, not so late. जैसे कि हमको एक्टिंग में पार्ट लेंगे
So yeah, welcome back to my channel. So finally, the program ended. So I have just now reached my hostel. So now I'm in my hostel. So in the program, we have got information about HIV and AIDS, how it is transmitted, what are the myths. There are so many myths that people are afraid of. So as I will give you a brief idea about HIV. तो सबसे पहले HIV क्या है? HIV stands for Human Immune Virus and AIDS stands for Acute Immune Deficiency Syndrome. So ये एक ऐसे बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है. It is no cure, but it can be prevented to some extent. और HIV इंसान को कब होता है ये बहुत 10 साल का बाद ऐसे बाद इंसान को पता चलता है. तो in our Arunachal Pradesh, highest rate of infected patients are in Papumbari district. So there's need a lot of awareness about it. So HIV, what are the myths? I will give you the brief idea about myths. So बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि HIV हैंडशेक करने से, हगिंग करने से, टचिंग करने से, टॉवेल शेयर करने से, एक साथ खाना खाने से, ये सब चीज़ें HIV मतलब फैलता है बोल के, मगर इट इज़ टोटली रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं है. उन सब चीज़ें कभी भी HIV या फिर एड्स ट्रांसमिट नहीं होता है. तो देयर आर मेनली 5 मेन चैनल्स थ्रू विच HIV को ट्रांसमिट. तो वो चैनल है, फर्स्ट है तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ्यूशन. सो यू शुड बी अवेयर जब आप ब्लड डोनेट करते हो. सो यू शुड सी कि कौन सा नीडल यूज़ कर रहे हैं. बार बार जो नीडल यूज़ करते हैं उसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए. एंड दी सेकेंड इज़ ब्रेस्ट फीडिंग. अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अगर शी इज़ हैविंग पॉजिटिव HIV तो उसका बेटा को भी HIV श्योर से होगा. सो यू शुड टेक केयर अबाउट इट. उसके बाद थर्ड है तुम्हारा ऑफ कोर्स द सेक्स. जब आप इंटरकोर्स सेक्स करते हो, सो यू मेक श्योर दैट यू यूज़ प्रोटेक्शन. और बहुत लोगों को व्हाट्स प्रोटेक्शन, बहुत लोगों को ये समझने के लिए भी दिक्कत होती है. प्रोटेक्शन आई मीन टू से द कॉन्डम्स. सो यू शुड use this to prevent the AIDS. उसके बाद होता है make sure in your vacations while visiting village, make sure you educate them, you give them idea about the HIV AIDS so that HIV और ना फैले. So आज का भी so I think जब ऐसे कुछ अवेयरनेस कैंप या फिर प्रोग्राम होता है, everyone should take benefit of it. कोई भी इसको स्किप नहीं करना चाहिए. बहुत लोग लेजी के कारण ये सब चीज़ को स्किप कर देता है. So I would like to request everyone, don't be lazy. Make sure you attend this kind of program and camps so that you will get aware. And if you get the awareness, you and also you can spread this awareness to your relatives, to your village. तो सो दैट ये सब इंसिडेंट्स कम हो. क्योंकि आपको पता है HIV AIDS has no cure. The scientists and doctors, they could not find any cure for this. So stay safe, be alert. जय हिंद, जय भारत.